Students, we are going to derive an equation for potential at a point due to system of charges. See, let me take these charges as system of charges. Look here, Q1, Q2, Q3, Q4 are the system of charges. Let me calculate potential at this point P. Potential at this point P due to all these charges. So, let us take this distance. Is the dotted lines visible? Can't see the other dotted lines? Okay. So, Q1 is at the distance R1 from point P. Q2 is at the distance R2 from point P. Q3 at the distance R3 from point P. And Q4 is at the distance R4 from the point Q. Point charge Q. Okay, let us write this. Let's write the data. Consider charges or system of charges Q1, Q2, Q3 and Q4 placed at the distance R1, R2, R3 and R4 from point P. From point P. Am I clear with this concept? Point P ಇಂದ ಇದೆಲ್ಲ ಈ ಚಾರ್ಜಸ್ಗಳು ಎಷ್ಟು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿದೆ? Q1 is at R1, Q2 is at R3 respectively. Okay. Now, another thing we need to consider. Look here. At this point, there will be electric potential due to Q1. At this point, there will also be electric potential due to Q2. So Q1 ಇಂದಲೂ ಇಲ್ಲಿ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, Q2 ಇಂದಲೂ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, Q3 ಇಂದಲೂ ಆಗುತ್ತೆ, Q4 ಇಂದಲೂ ಆಗುತ್ತೆ. So let us mention that. Let V1, V2, V3 and V4. What is this? Electric potential. Okay, V1, V2, V3, V4 is electric potential at point P due to charges V1 ಯಾವುದರಿಂದ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿದೆ? Q1. V2 Q2 ಇಂದ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿದೆ, Q2, Q3 and Q4 respectively. See how simple this is. ಪಾಯಿಂಟ್ P ಅಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ಪಾಯಿಂಟ್ P ಅಲ್ಲಿ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿದೆ. ಯಾವುದರಿಂದ? Q1 ಇಂದ V1 ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿದೆ, Q2 ಇಂದ V2, Q3 ಇಂದ V3, Q4 ಇಂದ V4 ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? ಲುಕ್ ಹಿಯರ್. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ ಮಿ ರೈಟ್ ದಿಸ್. Let me discuss this before I write it. Look here. What is the electric potential at this point due to system of charges ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, that is equal to algebraic sum of electric potential due to all the individual charges. So ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಹೇಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು? ಸೊ Q1 ಇಂದ ಎಷ್ಟು ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಬಂದಿದೆ, Q2 ಇಂದ ಎಷ್ಟು ಬಂದಿದೆ, Q3 ಇಂದ ಎಷ್ಟು ಬಂದಿದೆ, Q4 ಇಂದ ಎಷ್ಟು ಬಂದಿದೆ, ಅದೆಲ್ಲದನ್ನು algebraic sum ತಗೊಂಡ್ರೆ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ? Resultant electric potential. So resultant electric potential due to system of charges resultant electric potential due to system of charges at a point is what? Algebraic sum. So when I say algebraic sum ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಮಕ್ಕಳ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಬಂದರೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಬರೀಬೇಕು, ನೆಗೆಟಿವ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಬಂದರೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಬರೀಬೇಕು. ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿಸ್. ಓಕೆ, algebraic sum of potential due to all the charges. So resultant potential ಏನಂತ ಬರೆಯೋಣ? Resultant potential is what? Algebraic sum of all the potential. ಯಾವೆಲ್ಲ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇದೆ? V1, V2, V3, V4. Look here.
Vp, that is electric potential at point P, is equal to V1 plus V2 plus V3 plus V4. So substitute ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಮಕ್ಕಳ ಇದನ್ನ. Look here. Okay, what is V1? What is the formulas for electric potential? That is 1 over 4 pi epsilon naught into charge divided by distance between point and charge. What is the distance between this point P and charge Q1? Here I have considered Q1. What is the distance between them? R1. Here R1. Okay, next V2. V2 is what? Electric potential due to Q2. So what is that? 1 over 4 pi epsilon naught Q2 divided by R2. Q2 ಇಂದ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ Q2. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ Q3 1 over 4 pi epsilon naught Q3 divided by R3, this distance, plus 1 over 4 pi epsilon naught Q4 divided by R4. ಅಕಸ್ಮಾತ್ n ನಂಬರ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇದ್ರೆ Qn up to Qn divided by Rn. Am I clear with this concept? ಸೊ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಮನ್ ತೆಗಿಬೋದು ಅದಾದರೂ. ಸೊ ಕಾಮನ್ ಏನು ತೆಗಿಬೋದು? Vp is equal to, so we can take 1 over 4 pi epsilon naught common. So 1 over 4 pi epsilon naught common ತೆಗೆದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ? That is Q1 divided by V1 plus Q2 divided by V2 plus Q3 divided by R3 divided by R3 plus Q4 divided by R4. So this is the formula for electric potential at a point P due to system of charges. Okay, look here. So that I have mentioned here, and there is one case. If these charges are placed in some medium, okay, then we need to multiply the equation by 1 over K, where K is the relative permittivity of medium. So let me mention here. So here, if charges are placed in medium of relative permittivity K, then ಸೊ ಈ ಚಾರ್ಜಸ್ಸನ್ನು ನಾವು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಮೀಡಿಯಮಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಆ ಮೀಡಿಯಮ್ನ ರಿಲೇಟಿವ್ ಪರ್ಮಿಟಿವಿಟಿ ಎಷ್ಟು? ಕೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಆವಾಗ ಈ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ Vp is equal to 1 over 4 pi epsilon naught into K. So what we have done, we have multiplied by 1 over K, where K is what? Relative permittivity of medium in which charges are placed. So multiply by 1 over K ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಏನು ಇಕ್ವೇಷನ್ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಬರೆಯೋಣ. Q1 divided by R1, Q2 divided by R2, Q3 divided by R3 plus Q4 divided by R4. See how easy this is? ತುಂಬಾ simple. ಒಂದ್ಸರಿ quick revision ಮಾಡೋಣ. Look here, potential due to potential at a point due to system of charges. These are the system of charges. We are going to find out electric potential here. What is the electric potential at this point? By superposition theorem, that is what? Algebraic sum of potential. Potential ಎಷ್ಟಿತ್ತು? V1, V2, V3, V4. ಸೊ ಆ ಎಲ್ಲದನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲನ್ನು ಬರೆದ್ವಿ, ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ನೆಲ್ಲ ಬರೆದಿದ್ವಿ, 1 over 4 pi epsilon ಕಾಮನ್ ತೆಗೆದ್ವಿ, ಸೊ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ ಬರೆದ್ವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಈ ಚಾರ್ಜಸ್ನ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಮೀಡಿಯಮಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅದರ ರಿಲೇಟಿವ್ ಪರ್ಮಿಟಿವಿಟಿ ಕೇನ 1 over K ಅಂತೇಳಿ ಇದಕ್ಕೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಆರ್ ಯು ಡನ್ ವಿತ್ ದಿಸ್? ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಈಸಿ. ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಇಟ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.